Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes, Dubai International Public School, Mansehra. Today we are going to start our unit number 2, The Champions. Before starting the lesson, I will give you a brief introduction of the story and its theme. Okay students, look at the picture on the screen. You can see different boxes on the screen and you can guess that the lesson is about boxing and about a boxing contest between two bosom friends. There are two main characters in this story, Ahmed Ali and Gulsher, who were fast friends. Both were excellent light boxers and want to become worldwide boxing champions. First of all, we will discuss the title of our unit, The Champions. Let's see what is the champion. Okay students, the meaning of the champion is the winner. Winner mean जीतने वाला या फाते. हर वो शख्स जो किसी मकसद के लिए लड़ता और जीतता है उसे हम चैम्पियन कह सकते हैं या विनर कहते हैं. या कोई भी कॉन्टेस्टेंट किसी फाइट में जीतता है तो वो कॉन्टेस्ट का फाते चैम्पियन या विनर होता है. लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ. द चैम्पियन इज वन हु फाइट फॉर अ काज or a person who has surpassed all his rivals in a contest or in a competition, or an individual or team taking first place in a competition. या champion कोई भी, a champion can be a boxer, a champion can be a swimmer, and a champion can be world cricket champion. We are blessed with many role models and champions in our history. The greatest example is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he has surpassed all his enemies for the preaching of Islam. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah also fought for a cause. He was a great champion also. Okay students, now the meaning of the world champions is clear to you. Let's see now the two friends Ahmed Ali and Gulsher. Both are the champions in this story. Let's see how. Before starting reading, let's have a look on the theme of the lesson. Theme of the lesson is true friendship or learning to live together in an extended society. Now here the question arises, why true friendship is the theme of the lesson? Because the story is about two bosom friends and they had proved themselves to be brothers till the end of the chapter. They had to fight each other in a contest, but they had a strong bond of friendship. They behaved like brothers and their friendship was not affected. They both became heroes in the final rounds and they have proved themselves real brothers, so their friendship won. That's why they both were the champions. Let's start reading now. Ahmed Ali and Gulsher were classmates. Here we are introduced with two characters, Ahmed Ali and Gulsher, who were studying in same class. अहमद अली और गुलशेर हम जमात थे. स्टडिंग इन ग्रेड 10 इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ते थे. सिचुएटेड इन द इम्पॉवरिश्ड नेबरहुड ऑफ लयारी कराची, जो कराची में लयारी के करीब पड़ोस में वाक़या था. इम्पॉवरिश्ड गरीब पड़ोस, नेबरहुड पड़ोस और इम्पॉवरिश्ड गरीब. They were so together in friendship that वो दोस्ती में इतने यकजा थे, mean their friendship was so strong, they felt themselves to be brothers, that they were like brothers to each other, वो खुद को भाई समझते थे. They had known each other since childhood, वो बचपन से एक दूसरे को पहचानते थे. They were familiar with each other since their childhood. Growing up on the lower eastern side of Lyari River, दरियाए लियारी के ज़ीरी मशरकी जानब जवान होते हुए. Gulsher was fair, lean and lanky. Now the character of Gulsher is discussed. Gulsher हसीन, दुबला पतला और लंबा था. His family has moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi before his birth. उसका ख़ानदान उसकी पैदाइश से पहले खैबर पख्तूनख्वा से कराची मुंतकिल हो चुका था. Whose family? Gulsher family. Ahmed Ali was shady, dark, short and husky. Ahmed Ali shady, अफ्रीकी नस्ल का, गहरी रंगत का, पस्त कद और मजबूत भारी जिसामत का था. Shady mean African people. Gulsher hair was always falling over his eyes. Gulsher के बाल हमेशा उसकी आंखों पर पड़े रहते थे. While Ahmed Ali wore his black hair in a natural afro style, जबकि अहमद अली अपने काले बाल कुदरती अफ्रीकी अंदाज में रखता था. Afro style, African style. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight boxing champion of the world. हर नौजवान एक दिन आलमी लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन बनने का ख्वाब रखता था. Means they both had a dream of lightweight boxing champion.
To achieve this cherished dream, they would strive hard day and night. اور اس عزیز تمنا کو پانے کے لیے وہ دن رات سخت تگدو محنت کیا کرتے تھے. strive hard محنت کرنا. Each had fought many fights and had won ہر ایک کئی میچ کھیل چکا تھا اور کئی تمغات حاصل کر چکا تھا. They were equally good boxers. وہ یکساں طور پر اچھے باکسر تھے. Means they both were good boxers. The difference was in their boxing styles. ان کے باکسنگ سٹائل میں تھا. Gul's lean form and long reach made him the better boxer. گل کی دبلی پتلی جسامت اور لمبی پونچھ نے اسے زیادہ اچھا باکسر بنا دیا تھا. While Ali's short and muscular frame made him the better slugger. جبکہ علی کی پست اور مضبوط جسامت نے اسے زیادہ اچھا فائٹر باکسر بنا دیا تھا. سلگر بیسٹ فائٹر. Once they were fighting from two different poles for national boxing championship. ایک دفعہ وہ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے دو مختلف پولز سے کھیل رہے تھے. They were fighting from two different poles for national boxing championship. And the winner of the final was to represent the country in the world lightweight boxing championship. اور فائنل کے فاتح نے ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کرنا تھی. Means they were going to represent their country in national boxing championship. After a series of elimination fights, knock out مقابلوں کے ایک سلسلے کے بعد, they had been informed that they were to meet each other in the final. انہیں اطلاع دی گئی کہ فائنل میچ میں انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہونا ہے. They were going to meet each other in the final. Date was scheduled to be held on the 14th of August, 2 weeks away. جو 2 ہفتے بعد 14 اگست کو منعقد کرنا مقرر کیا گیا تھا. And it was to be held on 14 August, which was 2 weeks away. The two boys continued to run together. دونوں لڑکوں نے اکٹھے دوڑنا جاری رکھا. But even when joking with each other, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی, they both had sensed that a wall was rising between them. وہ دونوں محسوس کر رہے تھے کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو رہی ہے. Round 1 start 10-10. Ali and Gul turned and faced each other squarely in a fighting pose. علی اور گل مڑے اور فائٹنگ پوزیشن میں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. علی wasted no time. علی نے کوئی وقت ضائع نہ کیا. He came in fast, head low, half hunched toward his right shoulder. سر نیچے کیے ہوئے اپنے دائیں کاندھے کی طرف جھکا ہوا وہ تیزی سے آیا. ہیڈ لو سر جھکا ہوا. اینڈ لیشڈ آؤٹ ود اے اسٹریٹ لیفٹ. اور اسٹریٹ لیفٹ سیدھا کیا ہوا بائیں ہاتھ کے ساتھ حملہ کیا. گل لیفٹ ہینڈ واز لائک اے پسٹن پمپنگ جیبس ون رائٹ آفٹر این ادر ود سیمنگ ایز. بظاہر آسانی کے ساتھ ٹھیک ایک کے بعد دوسری جیبز از اے کائنڈ آف پنچ برساتے ہوئے. گل کا بایاں ہاتھ ایک پسٹن کی طرح تھا. علی بابڈ اینڈ ویوڈ. علی نے اوپر نیچے اور اطراف میں جھنکا. علی لیسڈ بیک ود اے ہے میکر. علی نے بدلے میں ہے میکر کی طرح طاقت استعمال کی. بٹ ایٹ دا سیم got an other left hook from گل. لیکن اسی لمحے اس کی آنکھ نے گل کی طرف سے لیفٹ ہوک پنچ وصول کی. علی swung out trying to clear the pain. درد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے علی باہر کی طرف جھولا. In a fog, he heard the roaring of the crowd. اور اس نے ہجوم کا شور سنا تذبذب میں. Who seemed to have gone insane. جو پاگل ہوتا ہوا دکھائی دیا. Insane mad. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. راؤنڈ کے اختتام پر گھنٹی کی آواز سننے کے لیے اس کا دماغ صاف ہوا. Long round 3 the final round. 10 round 3 آخری راؤنڈ. But everyone knew there could be no draw. لیکن ہر کوئی جانتا تھا کوئی ڈرا نہیں ہو سکتا تھا. ڈرا ہار جیت یا بغیر کسی نتیجے کے فیصلہ. It was گلشیر who came out fast charging across the ring. یہ گلشیر تھا جو رنگ میں بھاگتا ہوا تیزی سے آیا. گل drove Ali hard against the ropes. گل نے علی کو رسیوں کے سامنے زور سے دھکیل دیا. hard against دھکیلنا, ropes رسیاں. The crowd got frenzied. ہجوم پرجوش ہو گیا. So far the two had fought with courage and bravery. اب تک یہ دونوں دوست جرأت اور دلیری سے لڑ چکے تھے.
Ali's left eye was tightly closed. Ali की बाएं आंख मजबूती से बंद थी. Coral red blood poured from Gul's nose. सुर्ख खून गुल के नाक से बहता था. They fought toe to toe. वो एक दूसरे के सामने बराह रास्त खड़े होते हुए लड़ते रहे. Their blows continued to pound on each other like hailstones. उनकी ज़रबों ने ओलों की तरह एक दूसरे पर ज़रबें लगाना जारी रखा. Means they were fighting continuously. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. और उन्हें दोबारा अपने होशोवास में लाने के लिए उन पर ठंडा पानी उंडेला गया. They looked around and they rushed toward each other. उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ भागे. A cry of alarm surged through stadium. खौफ की चीखें स्टेडियम में बुलंद हुईं. The fear soon gave way to wave upon wave of cheering. खौफ जल्द ही दादो तहसीन की मौजों में बदल गया. As the two Layari brothers embraced at the conclusion of the final round. जो ही दोनों लियारी भाई आखिरी राउंड के अख्ताम पर बगलगीर हुए. No matter what the decision, फैसले से कतई नज़र. They knew they would always be champions to each other. वो जानते थे कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए चैम्पियंस या फाते होंगे. Bong bong bong, ladies and gentlemen. Bong bong is the sound of bell. The winner and the champion of grand final is. आखिरी शानदार मुकाबले का फाते और चैम्पियन है. The announcer turned to point to the winner and found himself alone. अनाउंसर ने निशानदेही करने के लिए मुड़ा और ख़ुद को अकेला पाया. Arm in arm, the champions had already left the ring. एक दूसरे का बाजू पकड़ते हुए चैम्पियंस पहले ही रिंग से रवाना हो चुके थे. Okay students, at the end of the fight, we have read that both of the friends left the ring arm in arm without caring for the conclusion. Their friendship was more than everything for them. So they both became heroes and champions.